Hello everyone, welcome to my channel Mastery, it's Rosario's Academy. நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம ஒரு டிரான்சாக்ஷன் எப்படி அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்கேயும் ஒரு கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் கேஷ் பர்ச்சேஸ். ஓகே, ஒரு கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் கேஷ் பர்ச்சேஸ் இதை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, அதில் கொடுத்துருக்கிற அதில் அந்த டிரான்சாக்ஷனில் உண்டாகக்கூடிய சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் என்ன, நம்ம மிஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கிற சின்ன சின்ன சாதக பாதகங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அதை எப்படி நம்ம அந்த கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஆர் கேஷ் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு எப்படி நம்ம அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்க, நம்ம எக்ஸாம்பிளில் ஏபிசி அண்ட் கோ இந்த கம்பெனியோட இது. ஸோ 4th of April 2021 ஒரு டிரான்சாக்ஷன். Goods purchased from Ravi of rupees 5,000. Okay, so இங்க ஒரு transaction, goods purchased from Ravi of rupees 5,000. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷனை நம்ம பார்த்த உடனே we have to read the transaction carefully. இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணோம், இந்த டிரான்சாக்ஷன் எந்த கேட்டகரியை சேர்ந்தது அப்படிங்கறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். whether it belongs to cash transaction or credit transaction எப்படி பார்ப்போம். பொதுவா இந்த கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்லயோ பொதுவா அந்த பர்ச்சேஸ் டிரான்சாக்ஷன்லயோ இல்ல சேல்ஸ் டிரான்சாக்ஷன்லயோ அது கேஷ் சேல்ஸா இல்ல கிரெடிட் சேல்ஸா, கேஷ் பர்ச்சேஸா இல்ல கிரெடிட் பர்ச்சேஸா, இதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல க்ளூ இருக்கு. அது கேஷ், அதுல கேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருந்தால் அது கேஷ் டிரான்சாக்ஷன், கேஷ்ங்கிற ஒரு வார்த்தை இல்லை அப்படின்னா அது கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன். இப்ப நம்மளுடைய இந்த பர்ச்சேஸ் என்ட்ரியில கேஷ்ங்கிற ஒரு வார்த்தை எங்கேயுமே இல்லை. குட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஃப்ரம் ரவி ஆஃப் rupees 5,000. ஸோ இது கேஷா கேஷ் டிரான்சாக்ஷனா கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷனா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன், பிகாஸ் we don't find the word of cash in this transaction, so it's a credit transaction. First, second one, what are the accounts are involved in that transaction? இப்ப இது அடுத்தது, what are the accounts are involved? So goods purchased, so automatically purchase account இதுல இருக்கு, purchase account. Then Ravi account, next one is Ravi account. So there are two accounts are involved in this transaction. One is purchase account and Ravi account. Goods have been purchased from Ravi. Okay, so purchase account and Ravi account. Now we have to identify, okay, these two accounts are belong to which category. இவங்க எந்த கேட்டகரியை சேர்ந்தவங்க, எந்த கிளாஸ் நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அக்கௌண்ட்ஸோட கிளாசிஃபிகேஷன் படிச்சிருந்தோம், எந்த கேட்டகரியை சேர்ந்தது. பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறதுனால பர்ச்சேஸ் பண்றது மூலமா கம்பெனிக்கு அதோடைய ஸ்டாக் வேல்யூ அதிகமாகுது. ஒரு பணத்தை கொடுத்து நம்ம வாங்குறோம், அப்போ ஒரு பொருள் ஒரு கம்பெனிக்குள்ள வருது. ஸோ அப்போ ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது ஒரு கரண்ட் அசெட்டா இருக்குது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது இட் பிலாங்ஸ் டு ரியல் அக்கௌண்ட் கேட்டகரி. Okay, then Ravi account is an individual person, he is a natural person, he is an individual person, so he comes under the category of personal account. So இப்ப நம்ம இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிற இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட் எந்த கேட்டகரியை சேர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிட்டோம், கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Now we have to apply the rule, 3 golden rule. Personal account ஓட ரூல் என்ன, debit the receiver and credit the giver. இங்க ரவி, whether he is receiving anything or giving anything, goods purchased from Ravi, ரவியிடம் இருந்து goods purchase பண்ணிருக்கோம். So Ravi is the giver here. Okay, goods purchased from Ravi, so Ravi is the credit giver, so we have to credit the Ravi account. Okay, then when it comes to the purchase account belongs to real account category. So as per the real account rule, debit what comes in and credit what goes out. இங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது குட்ஸ் என்ன பண்ணுது, உள்ள வருது, கம்பெனிக்குள்ள வருது. So we have to debit the purchase account. So ஒரு ஜர்னல் என்ட்ரி போடலாம். வழக்கம் போல date, particulars,
ledger folio number, debit and credit. So the என்ன dateல நடக்குது 2021 April 4th. April 4th ல நடக்குது. So what is the entry? So here which account is eligible to come in the debit side? Debit aspect ல வரக்கூடிய eligibility இருக்குது எது? So Ravi is the giver, so credit the giver. So Ravi account goes to the credit aspect. So purchase account, real account rule padi debit what comes in. So as per so the purchase account மூலமா goods வந்து உள்ள வருது. So we have to debit the purchase account. Purchase account debtor. How much? 5,000 to Ravi account. Okay, being credit purchase. Being credit purchase. Okay, so one entry is over, we have to draw the line. So again I repeat the again let us discuss once again. So ABC அன்கோ அவங்களுடைய புக்ல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கம்மா கிராஸ் பண்ணிருக்கோம் 4th of April 2021 ல goods purchased from Ravi of rupees 5,000. இதுல cash ங்கற ஒரு வார்த்தை இல்ல. So we have to assume that it is a credit transaction, credit purchase. So accounts involved here in this transaction is there are two accounts are involved, purchase account and Ravi account. So in the purchase account padi rule padi purchase account belongs to real account category. So debit what comes in and credit what goes out. So here by purchasing goods are coming inside the company into the company. So we are debiting the purchase account. Then Ravi belongs to the personal account category. Here Ravi is the giver, he is giving the product. Okay, so we have to credit the Ravi, debit the receiver and credit the giver. So here Ravi is the giver, so we are crediting the Ravi's account to Ravi account 5,000. So being credit purchase. This is how we should identify the transaction, and based on the accounting rules we have to apply to the corresponding account and we have to journalize. I hope you understand. Thank you so much for watching.